Hello children, this is 9th standard science unit 2 motion part 5. So in our last class we learned about equations of motion. Now we will learn about motion of freely falling body. Take a large stone and a small eraser, stand on the top of a table and drop them simultaneously from the same height. What do you observe? Now take a small eraser and a sheet of paper, drop them simultaneously from the same height. What do you observe? This time take two sheets of paper having same mass and crumple one of the sheets into a ball. Now drop the sheet and the ball from the same height. What do you observe? இப்போ ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ஸ்மால் எரேசர் எடுத்துக்கிறோம். அது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி அதை போடுறோம். அதனால என்ன நிகழ்வு என்பதையும் குறித்து வைக்கிறோம். அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோம், ஒரு எரேசரையும் ஒரு பேப்பரையும் எடுத்துக்கிறோம். இரண்டையும் குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி போடுறோம். அதற்குண்டான நிகழ்வையும் குறித்து வச்சுக்கிறோம். மூன்றாவதாக ரெண்டு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம், வித் சேம் வெயிட்டோடு எடுக்கிறோம். அதில் ஒரு ஷீட்டை பால் மாதிரி உருட்டியும் இன்னொரு ஷீட்டை அப்படியே அந்த பேப்பரை ட்ராப் பண்ணுறோம் ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து கிரவுண்டுக்கு. இப்போ இது என்ன நிகழ்வு நடக்கிறது அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ண சொல்லி நமக்கு கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க. From activity 4, you can observe that both the stone and the eraser reach the surface of the earth almost at the same time. When you drop the eraser and paper, the eraser reaches first and the sheet of paper reaches later. First time என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரேசரும் பேப்பரும் ஒரே நேரத்தில் கிரவுண்டை ரீச் ஆகிடும். You can also observe that paper crumbled into a ball reaches the ground first and plain sheet of paper reaches later. ரெண்டாவதாக போடும்போது அந்த உருட்டி போட்டு அந்த பால் என்னாகும், சீக்கிரமாக கிரவுண்டுக்கு வந்துடும். அப்புறமா தான் அந்த plain sheet of paper வரும். So, although they have equal mass, do you know the reason? When all these objects are dropped in the absence of air medium, all would have reached the ground at the சேம் டைம். இப்போது இதெல்லாம் எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வெற்றிடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி போடும்போது ஒரே நேரத்தில் கிரவுண்ட் அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே அப்படின்னா ஏர் மீடியம் இங்கே அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் நமக்கு இருக்குது. ஸோ see here. In air medium, air offers some resistance to the motion of freely falling objects, but it is negligibly small when compared to the gravitational pull acting on the stone and rubber. Hence, they reach the ground at the same time. Next paragraph, it can be seen from these activities that the magnitude of air resistance depends on the area of objects exposed to air. We know that an object experiences acceleration during free fall. This acceleration experienced by an object is independent of mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு பொருளானது காற்றின் வேகத்தை பொறுத்தும் அதோட புவியீர்ப்பின் சக்தியை பொறுத்தும் ஒரு பொருளானது கீழே வந்தடையும் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது அந்த பொருள் பெரியதாக இருந்தாலும் சரி, சிறியதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஹாலோவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு திடப்பொருள் சாலிடாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போது the equation of motion for a freely falling body can be obtained by replacing A in equations with G, the acceleration due to gravity. For a freely falling body which is initially at rest, U is equal to 0. Thus we get the following equations. V equal to gt, S is equal to half gt square, V square equal to 2gh. இப்போது தடையின்றி தானே விழும் பொருள்களுக்கு அதன் ஆரம்ப திசைவேகம் u equal to 0. That is initially at rest u equal to 0. When we throw an object vertically upwards, it moves against the acceleration due to gravity. Hence, A is taken to be minus g, and when moving downwards, A is taken as plus g. ஒரு பொருளை மேல் நோக்கி போடும்போது புவி ஈர்ப்பு சக்தியை எதிர் திசையில் போகிறது. அதனால் ஏ மைனஸ் ஜி ஆகவும் பொருள் கீழே வரும்போது ஏ ப்ளஸ் ஜி ஆகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். Take a piece of thread and tie a small piece of stone at one of its ends. Rotate the stone to describe a circular path with constant speed. By holding the thread at the
other end. Now release the thread and let the stone go. Can you tell the direction in which the stone moves after it is released? If you carefully observe, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. This shows that the direction of motion changes at every point when the stone was moving along the circular path. When an object is moving with a constant speed along a circular path, the velocity changes due to the change in direction. Hence, it is an accelerated motion. For example, revolution of Earth around the Sun, revolution of Moon around the Earth, and the tip of the seconds hand of a clock are all accelerated motions. கூர்மையாக கவனித்து பார்த்தோம்னா கயிற்றிலே கட்டப்பட்ட கல்லானது வட்டப்பாதையின் நேர்கோட்டில் செல்வதை பார்க்க முடிகிறது. பொருள் ஒன்று வட்டப்பாதையில் மாறாமல் செல்லும் போது திசை மாறுவதால் திசைவேகம் மாறுகிறது. திசைவேகம்னா ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது, நிலா பூமியை சுற்றி வருவது, கடிகாரத்தின் முள்ளின் இயக்கம் ஆகியவன சீரான வட்டப்பாதை இயக்கமாக சொல்லப்படுகிறது. If an object moving along a circular path of radius r takes time t to come back to its starting position, then the speed v is given by speed equal to circumference by time taken, v equal to 2 pi r by t. இப்போ ஒரு பொருளானது ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வர ரேடியஸ் மற்றும் டைம் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு கணக்கிடுவது தான் இந்த ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் பை டைம் டேக்கன். Centripetal acceleration and centripetal force. A body is said to be accelerated if the velocity of the body changes either in magnitude or in direction. So, the motion of a stone in circular path with constant speed and continuous change of direction is an accelerated motion. In this case, there must be an acceleration acting along the string directed inwards, which makes the stone to move in circular path. இங்கு ஒரு கல்லை ஒரு கயிற்றிலே கட்டப்பட்டு சுற்றும்போது கல்லானது வட்டப்பாதையிலே ஒரு சீரான வேகத்துடனும் ஒரு சீரான திசை வேகத்துடனும் சுற்றுகிறது. ஸோ திஸ் acceleration is known as centripetal acceleration and the force is known as centripetal force. Since the centripetal acceleration is directed radially towards the center of the circle, the centripetal force must act on the object radially towards the center. இங்கு centripetal acceleration மற்றும் centripetal force இரண்டும் மையத்தை நோக்கியே செயல்படுகிறது. Let us consider an object of mass m moving along a circular path of radius r with a velocity v. Its centripetal acceleration is given by a equal to v square by r. The magnitude of centripetal force is given by F is equal to mass into centripetal acceleration, that is F is equal to mv square by r. Centrifugal force. Look into this activity. Take a piece of rope and tie a small stone at one end. Hold the other end of the rope and rotate it such that the stone follows a circular path. Do you experience any pull or push in your hand? In this activity, a pulling force that acts away from the center is experienced. This is called as centrifugal force. Force acting on a body away from the center of circular path is called centrifugal force. ஒரு விசையானது மையத்திலிருந்து விலகி செல்வதை நம்ம centrifugal force அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Thus, centrifugal force acts in a direction which is opposite to the direction of centripetal force. இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மறையாக செயல்படுது. இட்ஸ் மேக்னிடியூட் இஸ் சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். த ட்ரையர் இன் எ வாஷிங் மிஷின் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். இப்போது சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆனது மையத்தை நோக்கி செயல்படுது, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸு மையத்திலிருந்து விலகி செயல்படுகிறது. இதற்கு எக்ஸாம்பிளாக வாஷிங் மிஷினில் ட்ரையர் நம்ம போடுவோம் இல்லையா, அதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. Okay children, this is the last part of our lesson motion. Let us recall now. We have learned so far
rest and motion, types of motion, graphical representation of motion along a straight line, equations of motion, centripetal acceleration and centripetal force, centrifugal force. Remember all the points. We shall meet in the next unit. Thank you, children.